So good afternoon, my dear students. How are you? I'm really sorry to make late because there was a problem in connection, internet connection. That's why the problem is there. I'm really sorry. Can you listen to me, please? Everyone, can you listen to me? Walaikum Assalam. I'm fine by the grace of Almighty Allah. Thank you very, very much. I'm sorry to make you late. Okay, you can listen to me, everyone. Yes, thank you. Thank you, Apurvo. Really, that's great. You all are fine. ওয়ালাইকুম আসসালাম বাবা, হাই, কেমন আছো সবাই? হাউ আর ইউ? সবাই কেমন আছো? ভালো আছো? That's great. Okay. So are you ready for the test? Are you ready? Yeah, Jamie. Thank you, Jamie. Perhaps you are sending a message, but I was just trying to be online. That's why I couldn't receive that. Okay. So thank you very much. And you see, today is the test, and this is very important test. I don't know. Of course, some of the. Thank you. You're fine. I'm really happy to learn that. Actually, আমি অনেকগুলো যে ক্লাস নিয়েছি এর মধ্যে একটা ক্লাস আমার ইউটিউব করেছিল, মানে কপিরাইট ক্লেম করেছিল, মানে একটা একটা ভিডিও দিয়েছিলাম এটা দেখানোর জন্য বাচ্চাদের, তো ওইটার জন্য তো ওইটার কারণে আমিও ভয় পাচ্ছিলাম যে হয়তো ইউটিউব আবার বন্ধ করে দিল কিনা আমার ইয়েটা। After that, I'm lucky to have to be on the online. So, okay, are you ready for the test? And perhaps you are ready with your pen and paper. You have to write down the answer on your pen and paper if I ask you to do that. And if you are confirm of your answer that you are right, in that case, you can just write the answer in the comment box. Okay. So, এটা হচ্ছে যে ক্লাস 10 এর জন্য একটা ওই যে এই ভিডিওটাই যে আজকে সকালে আবার আপলোড করেছি, যেটা you get CC for what? Copyright claim, right? I got for one video. আসলে ওইখানে উসেইন বোল্ট এবং মাইকেল ফেলপস এর একটা এদের যে অলিম্পিক গেমস পার্টিসিপেশন ছিল ওইটার উপরে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম। সো কপিরাইটে বন্ধ করে না। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, ভিডিওটা ডিলিট করে ওইটা আবার ওই মানে ওই ভিডিওটা আবার ডাউনলোড করে তারপরে ওখান থেকে আবার ওইটুকু যে অংশটুকু ছিল আর কি ভিডিওটা ওইটুকু কেটে তারপরে আবার পোস্ট করেছি আজকে। দ্যাটস ওয়াই মনে হয় এই প্রবলেম হবে না। I saw that. Okay, thank you. Okay, let's start. So, dear exam, you see, please be nice. Today, you are most welcome to this exam, and I hope you are well prepared for it. So, let's start the test, and we'll be waiting for some others. Perhaps they will come soon. As I am late, that's why I'm missing some of them perhaps. So okay, are you ready? Let's start the test here. Good. And today you just look at the screen here. You see your test will be on English second paper, and it is for especially for 6 and 7. And our topic today is MCQ 1 question, narration. Narration এর উপরে will আমাদের 10 marks MCQ থাকবে, and then you will go for the FB or FB with direct speech. আচ্ছা, FB with correct words, কিছু শব্দ থাকবে, সেই শব্দগুলো আমাদের করতে হবে, শব্দ ফিল আপ করতে হবে, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আকারে থাকবে, and correction থাকবে, correction or narration, and detailed sentence এর কিছু ট্রান্সফরমেশন narration থাকবে, চেঞ্জ. Okay, perhaps you are ready in that, you are excited. I made খাতা for my exam. কে পরীক্ষা খাতা তৈরি করেছো আজকে? একটু লিখে আমাকে জানাও তো দেখি। That's great. Thank you. Yes, অপূর্ব, thank you বাবা। Perhaps আবু আমার ভয় বানানোই তো অপূর্ব? বাবা মা আছে বাসায় এই জন্য ভয় বানিয়েছো? আচ্ছা, রায়ান, okay, thank you. So let's start the test here. Your first question is before you, and okay, thank you. So first, narration quiz test, and it contains 10 marks, and the first question is before you.
you this time the most important thing is that you have to write the correct answer. So you have to read it clearly, you have to read it again and again, and you have to just find out the correct answer. If you make mistake, then you will not get any reward or marks for that. Okay, so be careful about it. Of course, তুমি সবকটা অপশন পড়বে, and then you will find out the answer. Probably you are ready, and if you get that, you must write it down, of course. Okay, তোমরা এটা অবশ্যই এখানে স্ক্রিনে লিখতে হবে। এখন আমাকে আনসারটা লিখে জানাও, যে which one have you written. So please write down your answer. I want to see B is the answer that someone has 9 have written down. Okay, next I want to see some of you. Please write down your answers here. Write down your answers here on the screen. But I honestly request you this in this exam you have to be very honest indeed, and perhaps your guardians are with you. I hope so. So they are just looking at you. So please be honest always. Huh? So answer B likhecho, that's wonderful. Okay, let's see the answer. So in this sentence you see this is an assertive sentence, and ekhane amra jani je assertive sentence say উঠে গিয়ে বা say to উঠে গিয়ে told হবে, অবজেক্ট বসাতে হবে, কমেন্ট ওয়ার্ড কমা উঠে গিয়ে দ্যাট হবে, পারসন চেঞ্জ করতে হবে, উইলটা উড হয়ে যাবে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর প্রবাবলি এখানে যে নাওটা yes mother yes that's great. Okay, so your answer is B, absolutely the right answer. Great, congratulations. That means you have got 1 marks. Now need not to write down your marks at this moment. Of course, you just keep it in your memory, and out of 10 how much have you got, you will have to let me know. Okay, so that's great. So let's go for the second question before you see, look at your second question. Can you see the screen properly? Yeah, should I go back? Okay, you just go for the second answer, and you please write down your answer. Write down the answer. You please write down the answer. I want to see. Okay, I want to see who can write down the first. Here you see in this sentence, this is also an assertive sentence, but you have to be very alert. অপূর্ব লিখেছো B, but মারুফ মুনতাহা লিখেছো to A. Sir, shouldn't you write the answer in the answer script? না, এই MCQ এর জন্য তোমার আনসার স্ক্রিপ্টে প্রশ্নের উত্তর লেখার প্রয়োজন নেই, ঠিক আছে? MCQ 10টা, এটা তুমি এখানে উত্তর লিখবে। আর এরপরে আমি যেগুলো দিব, যেগুলো তোমাকে লিখতে হবে, তখন সেগুলো তুমি খাতায় লিখবে। এখন তোমার এটা লিখতে হবে না, এখানে শুধু এমসিকিউ, তুমি জাস্ট লুক এট দ্য আনসার এন্ড ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট ওয়ান। ওকে, এন্ড জাস্ট রাইট ডাউন হিয়ার so that I can see, and only one has written down A. Perhaps he has there is no chance for you to write down second time. দ্বিতীয়বার লেখার কোনো অপশন নেই, so don't be so hurry. Please be cool and read all the options and then write down the answer. Okay, you get time, no problem. So that means he said I clean my teeth twice a day, and you must tell the truth. You must not tell a lie. Okay, সবসময় সত্যি কথা বলবে। তোমার 100টা ভুল হোক, তোমার 40 মার্কসের পরীক্ষা ইউ মেড অল দ্য মিস্টেকস, তুমি 40টাই ভুল করো, ইউ গেট ডাবল জিরো, বাট ইউ উইল স্পিক দ্য ট্রুথ। ওকে, and your perhaps you just look at this, look at the question here. You see I clean my teeth twice a day, and in this sense this is an habitual fact. As you see, this is a habitual fact. আর হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট হলে অভ্যাস বা যেটা চিরন্তন সত্য হলে আসলে সেটা মানে টেন্সে কোনো পরিবর্তন হয় না। দ্যাটস ওয়াই ইয়োর আনসার ইজ কারেক্ট, রাইট? সো বি ইজ দ্য রাইট আনসার। যেখানে ক্লিনস রয়েছে, ক্লিনসটা হচ্ছে যে রাইট আনসার, সেটা তোমাকে খেয়াল করতে হবে। এবং এখানে তুমি একজন ভুল করেছিলে, সম্ভবত মারুফ। সো তুমি এ লিখে ফেলেছিলে বিকজ তুমি ক্লিনড এটা ভেবেছিলে, ক্লিনড হবে, আসলে এটাই ভাবা উচিত ছিল, বাট তোমার ওই রুলসটাও খেয়াল করতে হবে, এক্সেপশনাল রুলস যেটা আসলে আমরা জানি, সেই এক্সেপশনাল রুলসটাও একটু আমাকে খেয়াল করতে হবে, রাইট? Okay, then probably you have got 2 answers there, and next question is before you. Yes, your question, are you ready for that?
twice a day আসে, right, that's good, right, দিনে দুবার মানে এটা একটা habitual fact, that's great. So you just look at the screen, your question is there, but be careful this time, your question is integrative statement is there, so you have to be very careful. Integrative sentence দেওয়া রয়েছে, so integrative sentence এ কি ধরনের পরিবর্তন হয় সেগুলো তোমাকে জানা থাকতে হবে, সেগুলো তুমি ইমপ্লিমেন্ট করবে এখানে, and then you will find out the answer. Don't make hurry, take time, find out the correct answer, because your correct answer will contain 1 mark. So that's too much, okay. If you miss one, that means you will miss outstanding. C, অপূর্ব সি লিখেছো, শিমুল সি লিখেছো, and প্রিয়ন্তি সি লিখেছো, and হাসনাইন সি লিখেছো, okay. And yes, জামি তুমি বি লিখেছো, okay. Let's see the answer. Here you see, this is an integrative sentence, as I have already told you, and just in an integrative sentence, you know, আমাদের asked হবে, said বা said to উঠে গিয়ে asked হবে, এবং হচ্ছে যে আমাদের combined verb কমা উঠে গিয়ে if হবে, তাই তো? সো আমাদের একটু দেখে নিই যে if এই শুধু বি নাম্বার উত্তরে if নেই, যারা বি লিখেছো তাদের উত্তরটা হয়নি, তারা wrong answer, because বি নাম্বার এখানে if হবে, যেটা that আছে, that's why that's not the right answer. And of course, C, we will go to the C, and here you see I asked if he had finished his homework. That's absolutely the right answer. যারা A লিখেছো তাদের এখানে একটু চালাকি ছিল, দেখো she had finished his homework, so this time এখানে কিন্তু একটা প্রবলেম ছিল এই নাম্বারে, that's why C is the right answer. So that's great, and you have got 1 marks again. So যারা C লিখেছো তাদের সবার উত্তর ঠিক হয়েছে, thank you very very much. C is the right answer. Great, congratulations, your answer is correct. And then question number 4 is before you. Are you ready? Question number 4 is before you. Okay, let's see. Yeah, that's great. Okay, so you look at this statement there. It is again an integrative sentence. It's again an integrative sentence. So probably you can see the screen. স্ক্রিনটা আজকে একটু বেশি বড় হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, আবার দূরে দেখালে আমি আবার স্ক্রিনটা দেখি না আমারটা, it's good. Yes, yeah, and most of you have written down the answer. That's great. You're writing. I want to say everyone please write down the answer. Everyone please write down the answer. What answer you have chosen, everyone will have to write down the answer. That's great. And almost all of you have written down D. Perhaps I have no confusion about that. And only one change is there. Okay. And there, this is an integrative sentence, so command said বা said to উঠে গিয়ে আমাদের x বসাতে হবে, আমরা x বসিয়েছি, command verb কমা উঠে গিয়ে if, আমাদের সবগুলো সেন্টেন্সে if রয়েছে, পারসন I রয়েছে, এবং can থাকলে could হবে, তার মানে B আর C অপশনটা হচ্ছে না যেহেতু সেখানে can রয়েছে। তারপরে আমরা দেখবো যে do, সব জায়গায় do আছে, দিসটা আসলে those হয়ে যাবে, যেটা B আর C নাম্বারে রয়েছে এবং D নাম্বারে রয়েছে। যেহেতু বি আর সিটা উত্তরটা ক্যান এর জায়গায় কুড লেখা হয়নি, দ্যাটস অফ কোর্স ইওর ডি আনসার ইজ রাইট। এ লিখেছো বাবা, এটা হয়নি, এটা কুশন তোমার উত্তরটা রাইট হয়নি, কারণ হচ্ছে যে এ নাম্বারে দেখো, যে নাম্বারে দিসটা দোজ হবে, দিসটা কি হয়ে যাবে, দোজ হবে, দ্যাটস ওয়াই এই দিসটা দোজ না হলে দ্যাট উইল বি নট দ্য রাইট আনসার, ওকে, that will not be the right answer. That's why I'm sorry those who have written down A, but D is the right answer. Congratulations for your writing the correct answer. Great, well done. So next question is there before you. Here you see I said to him, let us go out for a walk, is your question, and you have to make it an indirect space. And there I just want to identify the sentence. The sentence is an imperative sentence. As you know, the sentence starts with let, and we know let থাকলে আসলে দুইটা গ্রুপে সেন্টেন্সগুলো বিভক্ত হবে, একটা হচ্ছে let us এর একটা গ্রুপ, আর একটা হচ্ছে let us বাদে আরেকটা গ্রুপ, ওকে। এবং তোমরা নিশ্চয়ই জানো let us থাকলে কি হবে এবং let এর পরে অন্য কিছু থাকলে কি হবে। সো
সেই নিয়মটাই তোমাকে এখানে ফলো করতে হবে। আই থিঙ্ক ইউ আর রাইটিং দ্য আনসার। একজন লিখেছো সি হাসনাইন অ্যান্ড জামি লিখেছো বি। জামি, তোমার একটু প্রবলেম হচ্ছে মনে হচ্ছে যে ন্যারেশন গুলোতে, আইদার তুমি খুব ফার্স্ট করছো অথবা তুমি এটা তোমার এই ক্লাসগুলো আরেকবার আরো একটু দেখতে হবে বা আরো একটু চেষ্টা করতে হবে। হ্যাঁ, তুমি দরকার হলে আজকে সারাদিন আমার সাথে থাকবা। এই যে আমি 2টা থেকে এই যে 3:30 পর্যন্ত ক্লাস 7 নিব, 3:30 থেকে আবার ক্লাস 8 এর পরীক্ষা আছে, আবার 5টা থেকে 6টা ক্লাস 10 এর পরীক্ষা আছে। তুমি আজকে সব কটা পরীক্ষা দিবে, ওকে? And of course, I have got some of your answer. That's great, wonderful. You have written down the answer, and probably your answer is correct, as because এখানে শুড ব্যবহার করতে হবে এবং শুড শুধু সি এবং ডি সেন্টেন্সের মধ্যে রয়েছে, এবং যেহেতু ডি নাম্বারে টোল্ড আছে, আমরা জানি লেটাস থাকলে প্রপোজড হয়, লেটাস থাকলে প্রপোজড হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আই এম সরি বাবা জেমি, লেটেস্ট থাকলে যেহেতু প্রপোজড হয় এই জন্য আমরা এখানে সি আনসারটা অফকোর্স রাইট। এবং তোমরা আগেই তোমাদের ডেবু দিয়ে দিয়েছো না কি যেন, এটা কি বলে, ড্যাব না কি যেন, হ্যাঁ? That means you are sure of your answer. Okay, your answer is right and C is the correct answer. That's why you have got 1 point for it. Let's go next. And your next point is here. You see this sentence is again an imperative sentence. Again an imperative sentence. Our all answers are correct. That's great, Jamie. I hope so. তোমার রোল 2, that's why তোমার কাছ থেকে আমি সেটাই এক্সপেক্ট করি। All of your answers must be correct. বাট তোমার উত্তরগুলো এখানে যেটা আসছে ওটা অনেক সময় ভুল আসছে, একটু খেয়াল করে আনসারগুলো লিখো। ওকে, he said to Akash, don't move. And of course, here I have got the answer. Apurva has written down the answer. So let's see the answer of this again, an imperative sentence, and be careful about the change of your imperative sentences, because imperative sentence আমাদের সেট বা সেট টু উঠে গিয়ে অনেক কিছু হতে পারে, যে অ্যাডভাইসড, অর্ডার, রিকোয়েস্টেড, ফরবেড, প্রপোজ এবং টোল্ড হতে পারে, এক্স টু হতে পারে। অ্যান্ড দেন আমরা জানি কমা ইনভার্ট কমা উঠে গিয়ে টু বসে, এবং ডোন্ট থাকলে সেই ক্ষেত্রে নট টু বসে, রাইট? কি বসে? ডোন্ট থাকলে নট টু বসে, এবং আমরা জানি টু বা নট টু এর পরে সবসময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাতে হয়। সো প্রিয়ন্তি এ লিখেছো, অ্যান্ড অন্যেরা সবাই বি লিখেছো। লেটস সি দ্য আনসার। বি লিখেছো, এ লিখেছো, এ লিখেছো, বি লিখেছো। মাই গুডনেস, দেয়ার ইজ a lot of confusion about this sentence is there. Okay, let's see. তাহলে আমি বলেছি ডোন্ট থাকলে নট টু হয়, ডোন্ট থাকলে কি হবে? নট টু। এবং সেট থাকলে আমাদের অনেক কিছু হয়, অ্যাডভাইসড, অর্ডার, রিকোয়েস্টেড, ফরবিড, প্রপোজড, হ্যাঁ, অনেক কিছু হতে পারে। সো এখানে আসলে আমাদের দেখতে হবে অপশনের মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে রাইট কোনটা, সেটাই তো আমাদের চুজ করতে হবে, তাই তো? আচ্ছা, এ ই রাইট স্যার। ওকে, মানে তুমি কি দুটো অপশন দেখাতে চাচ্ছ? এই রাইট স্যার কি বলতে চাচ্ছ? এই ঠিক হবে? ওকে, এই ঠিক হবে। দ্যাটস গ্রেট, কংগ্রাচুলেশন। এ ইজ দ্য রাইট আনসার। এ ইজ দ্য রাইট আনসার, বিকজ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে নট টু রয়েছে। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেটা সি নাম্বার যারা লিখেছো তাদের জন্য বলছি, বা বি নাম্বার লিখেছো, বি নাম্বারে ডোন্ট, ডোন্ট হবে না, বিকজ ডোন্ট থাকলে বা নেভার থাকলে নট টু বা নেভার টু বসে, রাইট? সো প্রবাবলি এই রুলসটা তোমাদের অবশ্যই জানা থাকা উচিত, যেটা হচ্ছে যে আজকে থেকে জেনে নাও, যদি না জানো, না জানলে কোনো সমস্যা নেই। আজকে হয়তো এটাই এখান থেকে তুমি জেনে নিবে, এটা যে তুমি জানলে যে ডু নট থাকলে নট টু বসাতে হয়, ডু নট থাকলে কি বসাতে হয়? নট টু বসাতে হয়। ওকে, ডু নট থাকলে নট টু বসাতে হয়, এই উত্তরটা অবশ্যই জেনে নিলে। So okay, and that's why your answer not to is the right answer. That's great, congratulations those who have written down A, but those who have written down B, I'm really sorry. B তে don't রয়েছে, এই জন্য উত্তরটা রাইট হবে না। ওকে, you understand perhaps don't থাকার কারণে আসলে রাইট হচ্ছে না। আর তোমরা অবশ্যই জেনে নিয়েছো ইতিমধ্যে যে don't থাকলে not to বসে। Okay, that's great. And then your question number 7 is before you. Perhaps you are ready. What time is it?
and this is an integrative sentence and you have to choose the answer. One is correct among these three. এই তিনটার মধ্যে একটা উত্তর রাইট আছে and you have to find that out. সেটাই তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে. But be careful about this. I will look at the statement and look, as you know, there are 5 changes should be done in indirect speech. সেই 5টা পরিবর্তন তোমাকে লক্ষ্য করতে হবে and then you will go for the answers. Of course, you will mention the number and then you will write down the answer. And okay, and all of you are writing the same answer. Is there any answer different from that? সবাই ধরনের একই উত্তর লিখছো, so I want to see any different answer. No, this time no different answer. Are you sure? That means you are damn sure of your answer. Okay, that's good. I have nothing to do. Your answer is correct. কারণ হচ্ছে যে my father asked me what time it was হবে. It was, that is the most important thing. কারণ আমরা জানি যে ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্সকে আমরা যখন অ্যাসার্টিভ করি বা ইনডিরেক্ট স্পিচ করি তখন অবশ্যই সেটা অ্যাসার্টিভ হয়ে যায়। কি হয়ে যাবে? সেটা অবশ্যই অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে এবং অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে সবসময় সাবজেক্ট আগে থাকে এবং ভার্বটা হচ্ছে যে পরে থাকে। দ্যাটস ওয়াই তোমার হোয়াট টাইম, এটা একটা ডব্লিউএস এবং সেটা বসাবো, তারপরে আমাদের সাবজেক্ট বসাতে হবে ইট এবং তারপরে ওয়াজ বসাতে হবে। দ্যাটস দ্য রাইট আনসার। গ্রেট, কংগ্রাচুলেশন। Okay, fine, Jami. Thank you. We are going for the next answer. Is there next question? Next question is before you. Next question is before you. You just look at the screen there, and can you swim again a question or integrative sentence? So please write down the answer. Please write down the answer. Okay, and Priyanti, you have written all the answers correct. Thank you. Congratulations for it. And Maruf, Muntaha have already written down 8C, and some of you are writing the answer. I don't know which one is correct. I must not say now, but you have to be very careful about the answer, as this is an integrative sentence. There you have to use text and comma inverted comma উঠে গিয়ে কি হয়, if বলবে তারপরে আমাকে assertive এর মতো পরিবর্তন করতে হবে। Probably you know the rules. Yes. And of course your answer is right. Your answer is correct. Thank you. That's great. Congratulations. You have almost completed 8 questions and almost all of you have written the correct answer. Thank you very, very much. We are going for the next question. Question number 9 is before you. As you see, question number 9 is before you. Please write down the answer. Question number 9 is before you. Yep. You please write down the answer. হ্যাঁ, আমি একটু মাঝে মাঝে একটু হেল্প করছি, তোমরা অনেকে বিরক্ত হচ্ছে আমার উপরে, আমি জানি যে আসলে ক্যামেরার সামনে কথা না বলে চুপ করে বসে থাকলে ভালো লাগে না। আসলে মাঝে মাঝে কিছু বলতে হয়, বুঝতে পারছো? And আর তোমাদেরকে একটু হেল্প করি। আচ্ছা, ওকে, I have got the answers there. তাসিন আলম 9C লিখেছো and তাসিন আলম আবার B লিখেছো। I don't know কেন এটা করলা, দুইটা আনসার একসাথে লেখা যাবে না। Of course তোমাকে একটা, you have to choose one, only single one answer that you have to choose, and finish the report by tomorrow else you are fired. That's not too easy. That's not too easy. ওকে, এখানটা একটু, আচ্ছা তোমরা আনসারগুলো লিখে ফেলেছো, এখন একটু এক্সপ্লেইন করি আমি উত্তরটা। সেটা হচ্ছে যে সেন্টেন্সের প্রথমে অর্থ কি, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস সেন্টেন্স, এন্ড you see the meaning of this sentence is here. The meaning of this sentence, as you see here,
আচ্ছা, তাহলে সেন্টেন্সের অর্থটা হচ্ছে যে ফিনিশ দ্য রিপোর্ট বাই টুমরো। বস বলছে যে কালকের মধ্যে এই রিপোর্টটা অবশ্যই শেষ করবে, কালকের মধ্যে এই রিপোর্টটা অবশ্যই শেষ করবে। অর এলস ইউ আর ফায়ার্ড। ইউ আর ফায়ার্ড মানে কি তোমাকে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে, তোমাকে কি আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে, এটা বোঝাচ্ছে না। ইউ আর ফায়ার্ড মিন্স তোমার ইউ উইল বি স্যাকড ফ্রম দ্য জব, এই চাকরিচ্যুত করা হবে, রাইট? তোমাকে কি করা হবে, চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হবে। ফিনিশ দ্য রিপোর্ট বাই টুমরো, আগামীকালের মধ্যে রিপোর্টটা শেষ করো, আদারওয়াইজ তোমাকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হবে। ওকে, তাহলে ফায়ার মানে হচ্ছে যে চাকরিচ্যুত করা। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস তোমাকে একটু বুঝতে হবে, তোমাদের প্রবাবলি আমি ন্যারেশন ক্লাসের ফার্স্ট যে এক্সেপশন কিছু রুলস পড়িয়েছিলাম, এক্সেপশন কিছু এক্সাম্পলস দিয়েছিলাম, সেখানে প্রথম যে উদাহরণটা ছিল সেটা ছিল আই উইল আই হি লিভস ফর ঢাকা টুমরো, অথবা হি লিভস ফর ইন্ডিয়া টুমরো, এই ধরনের একটা কথা ছিল, লিভস ফর ইন্ডিয়া টুমরো, রাইট? তার মানে সেটা একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ছিল, কিন্তু ফিউচারকে নির্দেশ করছে। এই ধরনের টেন্সকে বলা হয় প্রেজেন্ট ইন্ডিকেটিং ফিউচার। বর্তমান কালে কোনো ঘটনা যে ভবিষ্যৎকে নির্দেশ করে সেটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট ইন্ডিকেটিং ফিউচার। এখানে লক্ষ্য করো, ঘটনাটা কিন্তু আগামীকাল ঘটবে। ফিনিশ দ্য রিপোর্ট বাই টুমরো, আগামীকাল এই কাজটা করো, আগামীকাল এই কাজটা করবে। অর ইউ উইল বি ফায়ার্ড, অথবা তোমাকে আগামীকাল বহিষ্কার করা হবে। তার মানে বলা হচ্ছে ইউ আর ফায়ার্ড, কিন্তু মিনিংটা হচ্ছে ইউ উইল বি ফায়ার্ড। দ্যাটস ওয়াই তোমার উত্তরটা লেখার সময় উইলের জায়গায় উড হবে। অ্যান্ড প্রবাবলি ইয়োর বি আনসার ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট, কারণ বি আনসারে এখানে অ্যাপোস্ট্রফি ডি আছে, মানে উড আছে। That's why your answer, B answer, is absolutely the right answer. And probably you have to know the reason why is your answer correct. Okay, you have to know the reason very well, of course. Then we will go for the next question is there, and write down the answer. Okay, please start writing the answer. Well, this time all of you are writing answer, and I've got your answers. And you see this is an integrative sentence, and there is a WS. WS রয়েছে, সো WS থাকলে আমরা জানি যে ইফ হবে না, তার মানে সি উত্তরটা অবশ্যই হচ্ছে না, সি আনসারটা একদমই বাদ যাচ্ছে। এখন এ আর বি এর মধ্যে থাকছে। এখন আমরা আরেকটা বিষয় যেটা জানি, সেটা তোমরা কিন্তু অনেকেই ভুল করেছো এবং ভুল করছো, সেটা একটু খেয়াল করো তোমরা, প্লিজ 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 তোমরা একটু খেয়াল করো। সেটা হচ্ছে যে যখন ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্সকে আমরা ইনডিরেক্ট স্পিচ করব, ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্সকে ইনডিরেক্ট স্পিচ করব, তখন অবশ্যই কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, যে ধরনের সেন্টেন্সই থাক না কেন, যে ধরনের সেন্টেন্স থাক না কেন, অবশ্যই সেই সেন্টেন্সগুলো সব কি হয়ে যাবে, ইনডিরেক্ট স্পিচে গিয়ে অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। সব কি হয়ে যাবে, অ্যাসার্টিভ। অ্যাসার্টিভ হওয়া মানেই কিন্তু সেখানে আগে সাবজেক্ট বসাতে হবে, পরে ভার্ব বসাতে হবে, আগে সাবজেক্ট এবং পরে ভার্ব। দ্যাটস ওয়াই হোয়াট হার লাস্ট নেম was, this answer is correct. এখন যদি বলো what was her last name, so in that case B নাম্বার কিন্তু উত্তরটা ভুল হচ্ছে। আফনান বি লিখলে কি কেন বাবা, এন্ড জামি তুমি আবার বি লিখলে কেন? এটা বিটা what was her last name, তার মানে কি এটা তো আবার প্রশ্ন করা হয়ে গেল, এটা আবার প্রশ্ন করা হলো না। তাহলে খেয়াল করতে হবে যে তোমার ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্স অবশ্যই অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। অ্যাসার্টিভ হওয়া মানে আগে তোমার সাবজেক্ট ডব্লিউএস এর পরে হোয়াট এর পরে হোয়াটস হার নেম, তাহলে এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কি, হার নেম, হার লাস্ট নেম হচ্ছে সাবজেক্ট, এবং হোয়াটস এই ইজটা হচ্ছে ভার্ব। তাহলে এই ভার্বটাকে তোমার পরে নিয়ে যেতে হবে, হার নেমটা লাস্ট নেমটা আগে আসবে। দ্যাটস ওয়াই এ নাম্বার আনসার ইজ কারেক্ট। এ নাম্বার, হি আস্কড হোয়াট হার লাস্ট নেম ওয়াজ, হোয়াট হার লাস্ট নেম was, and this is the right answer. Okay, this is the right answer, absolutely right answer, absolutely right answer, you see.
Okay, and then this time you please write down your marks. I want to see how much have you got. Please write down your answer marks. Priyanti 10 out of 10 পেয়েছো। আচ্ছা, and 9 out of 10, 9 out of 10, 6 পেয়েছো, Hafiz পেয়েছো 6, no problem. And I've got 10 marks, thank you. Purva পেয়েছো 10. Okay, congratulations those who have got 10 out of 10, but be very careful from the next the rest of the test. তোমাকে অনেক বেশি অ্যালার্ট হতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ, নইলে কিন্তু মার্কস অনেক কমে যাবে। Okay, there you see correct the following indirect speech. এখানকার তুমি দেখবে যে এই সেন্টেন্সগুলো ইনকারেক্ট আছে। আমি একটা সেন্টেন্স দিয়ে দিচ্ছি, দেখো এই সেন্টেন্সটা আসলে ভুল আছে। এই সেন্টেন্সে ভুলটা কোথায় আছে সেটা তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে, এবং সেই ভুলটা খুঁজে সেই ভুল জায়গায় কি হবে সেই উত্তরটা আমাকে লিখে জানাতে হবে। ওকে, সেই উত্তরটা আমাকে লিখে জানাতে হবে। প্রবলি ইউ স্টার্ট রাইটিং দ্য আনসার। ভুলটা কোথায় আছে, ফাইন্ড দ্যাম আউট, ভুলটা বের করো খুঁজে, তারপরে হচ্ছে যে সেই ভুলটা কি আছে সেটা আমাকে লিখে জানাও। ওকে, এই ভুলটা আমাকে লিখে জানাও, ভুলটা আসলে কি আছে। ওকে, হ্যাঁ, ভুলটা লিখে জানাও। নাও ইজ দ্য মিস্টেক, এন্ড ইয়েস, এই যে রায়ান জারাব যেভাবে লিখেছো নাও ইজ ইকুয়াল টু দেন হবে, এভাবে তুমি আমাকে স্পেসিফিক ওয়ার্ডটা লিখে আমাকে জানাতে হবে। ইয়েস, আদার্সে ভুল আছে, সে আদার্সে ভুলটা কি সেটা আমাকে জানাতে হবে। ওকে, আদার্সে ভুলটা কি সেটা আমাকে জানাও। রাইট স্যার, দেন উইল বি প্লেসড ইনস্টেড অফ নাও, রাইট, রাইট, এখানে আমাদের দেন বসাতে হবে নাও এর বদলে। দ্যাটস গ্রেট, কংগ্রাচুলেশন, অ্যান্ড ইউ লুক এট দ্য আনসার দেয়ার, ইয়েস ইউর আনসার ইজ কারেক্ট। যারা এটা লিখতে পেরেছো তোমাদের উত্তর রাইট হচ্ছে, থ্যাংক ইউ, কংগ্রাচুলেশন ফর ইট, ইউর আনসার ইজ কারেক্ট। ওকে, and then next question is before you just look at this question here. Look at this question and just find out the mistake. Can you read the screen properly? স্ক্রিনটা ভালো করে দেখতে পাচ্ছ তো না? টেন্স, and টেন্স শুধু বললে হবে না, what's the right answer, you please write down the answer. তোমার যে ভুলটা আছে সেই ভুলটা আবার লিখে এখানে দেখাও, যে টেন্সে এই কথাটা শুধু বললে হবে না, ইউ জাস্ট রাইট ডাউন দ্য আনসার, আনসারটা লিখে দেখাও যে টেন্সে এই যে ভুলটা আছে সেই শব্দটার বদলে কোন শব্দটা হবে। দ্যাটস গুড, অ্যান্ড যারা, ইয়েস অ্যাবসলিউটলি, এটা সুন্দর করে লিখেছো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা তোমাকে ওইভাবে জানাতে হবে, ইয়েস, লিসন হবে, দ্যাটস গুড। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটাই আমি চেয়েছিলাম। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, and this time your answer is correct again. That's good, and you see, look at the screen, and here you see is the correct answer. Okay, then I'm going for another question for you. You just look at this time, question number 3. Look at the screen and find out the answer. ঠিক আছে, I understand that. আচ্ছা, ওকে, জাস্ট ঠিক আছে, বুঝতে পারছি তোমরা ইউ আর জাস্ট লুকিং ফর ইউর মিস্টেকস অ্যামং দিস 5-1, বাট হোয়াটস দ্য মিস্টেক অ্যান্ড হোয়াটস দ্য রাইট আনসার, ইউ রাইট ডাউন বোথ। যে অবশ্যই এখানে একটা না একটা শব্দ ভুল আছে, নইলে দুইটা শব্দ ভুল আছে, তাহলে সেই শব্দ বাদ দিয়ে তুমি কোন শব্দটা লিখতে চাও সেটা আমাকে লিখে জানাও। ওকে, কমা ইনভার্টেড কমা লিখলে হবে না, বাট কমা ইনভার্টেড কমার বদলে এখানে কি দেওয়া আছে এবং রাইট আনসারটা কি হবে সেটা আমাকে জানাও।
রাইট, ইফের জায়গায় এই যে প্রিয়ন্তি এভাবে ইংরেজিতে লিখো, লিখো যে ইফ দ্যাট উইল বি ইউজড ইন প্লেস অফ ইফ, অথবা জাস্ট সিম্পলি রাইট ডাউন ইফ ইজ ইকুয়াল টু দ্যাট. In that way you can write down, okay, but no Bengali is allowed. That's the right answer. এই শাইলা পারভিন লিখেছো তুমি ইফ ইজ ইকুয়াল টু টু হবে. আই এম সরি বাবা, টু হবে না, এখানে টু হবে না, যেহেতু এটা সাবজেক্টের পরে শুড রয়েছে, তো অবশ্যই এখানে লেটাস ছিল, তাহলে এটা অবশ্যই লেটাস ছিল এবং লেটাস থাকার কারণে আসলে শুড হচ্ছে, ওকে, উই হচ্ছে এবং শুড হচ্ছে. হি প্রপোজ দ্যাট উই শুড go out for a walk. That's great. Thank you, Priyanti. Acha, and then question number 4. Question number 4 is there. And you see, look at the question there. Look for the wrong word. Look for the wrong word and find out the correct answer as well. Look for the right one. Do এর বদলে ডান হবে. প্রিয়ন্তি লিখেছো ডু এর বদলে মাইট এর পরে কি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসে প্রিয়ন্তি? মাইট, ক্যান, কুড, মে, মাইট, শ্যাল, শুড, উইল, উড, মাস্ট, এগুলোকে মডেল অক্সিলারি ভার্ব বলা হয়, রাইট? তাহলে আফটার মডেল অক্সিলারি ভার্ব আমরা আসলে কি ব্যবহার করি? মডেল অক্সিলারি ভার্বের পরে আমরা কি ব্যবহার করি? আমরা প্রেজেন্ট ফর্মই তো ব্যবহার করি, প্রেজেন্ট ফর্মটাই তো ব্যবহার করি, তাই না? ওকে, প্রবাবলি উই হ্যাভ গট দ্য রাইট আনসার, ইয়েস. এখানে সেড এর পরে কখনো ইউ নো যে সেড হচ্ছে যে একটা ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব. ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব মানে সেড এর পরে তুমি অবজেক্ট বসাতে পারবে না. এখানে অবজেক্ট রয়েছে মি, তাহলে মি বসাতে হলে সেড এর সিমিলার ওয়ার্ড, সেটা হচ্ছে যে টোল্ড, সেটা বসাতে হবে. তার মানে তোমাকে এর আগের ক্লাসে ওই কথাটা বলেছি যে সেড একটা ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব, কোনো ইন্ট্রানজিটিভ ভার্বের পরে আমরা নাউন বা প্রোনাউন বসাতে পারি না. যদি নাউন বা প্রোনাউন বসাতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সেখানে সরি সরি, আচ্ছা, কোনো নাউন বা আমরা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে সেড এর পরে আমরা নাউন বা প্রোনাউন বসাতে পারবো না, কারণ সেটা হচ্ছে যে সেড একটা ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব, যেমন সেড, এক্সক্লেইমড, প্রেইড, উইজড, এগুলো পরে সাথে আমরা অবজেক্ট বসাতে পারি না. এই জন্য দেখো এক্সক্লেইমড উইথ জয়, এক্সক্লেইমড এর পরে উইথ বসিয়ে তারপরে জয় শব্দটা বসাতে হচ্ছে. তারপরে প্রেইড ফর মি, প্রেইড বা উইজড এর পরে ফর বসাতে হচ্ছে, তারপরে নাউন বা প্রোনাউন বসাতে হচ্ছে. কারণ কি, এগুলো ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব. ইন্ট্রানজিটিভ ভার্বের পরে আফটার ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব উই ক্যানট ইউজ এনপি, নাউন অর প্রোনাউন অ্যাজ এন অবজেক্ট. দ্যাটস ওয়াই তোমাকে এখানে একটা প্রিপোজিশন বসিয়ে তারপরে তোমার নাউন বা প্রোনাউনটা বসাতে হয়. প্রবাবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড. সো সেড এর পরে এই জন্য আমি মি বসানো আছে, দ্যাটস দ্য রং. And probably you got the right answer, yes. And the next time your question number 5 is before you. Okay, don't worry. Question number 5 is before you. I wished for him that he might come around soon. He might come around soon. You just, yes, thank you. Now you can understand. Priyanti, thank you very much. Just said, proposed. Okay, and as you please keep on writing the answer. I must not say which one is correct now. Okay. Yeah. Tense wrong. এই কথা মারুফ তুমি আসলে আগে লিখছো, ওইটা লিখলেই হতো. Just your first answer. I have seen it. Here the sentence is, as you see, I wished for him that he might came round soon.
দিস টাইম প্রিয়ন্তীর অবশ্যই ভুল করার কথা না, কাম লিখেছো, গ্রেট, কংগ্রাচুলেশন। এবার কিন্তু দেখো তোমার উত্তর রাইট হচ্ছে, কারণ এটা কেম না, এটা কাম হবে। ইউ জাস্ট লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিন, দেয়ার ইউ সি ইউর আনসার ইজ কাম। ওকে, ইউর আনসার ইজ কাম। সো হাউ মাচ হ্যাভ ইউ গট আউট অফ 5? এই 5-এর মধ্যে কে কত পেয়েছো আমাকে জানাও। প্লিজ রাইট ডাউন ইউর মার্কস আউট অফ 5। এই 5 মার্কস এবং আউট অফ 5 হাউ মাচ হ্যাভ ইউ গট দিস টাইম? এই 5-এর মধ্যে কত পেয়েছো? 5 out of 5. Wonderful. Wonderful. And then again, I will go for some correct form of verbs. Correct form of verbs. There you see. So my friend said to me, why are you sitting alone? This time you have to write down the answer. এবার কিন্তু তোমার উত্তর লিখতে হবে। You can write it in your copy and then you can write down it here. Or if you think that you will be able to write the answer directly in the comment, so in that case you can write down that. তুমি যদি মনে করো যে তুমি ডিরেক্টলি আনসারটা কমেন্টে লিখতে পারবে, তাহলে কমেন্টে সরাসরি লিখে দিতে পারো, অথবা খাতায় এটা রাফ করে নিয়ে তারপরে তুমি লিখতে পারো। So you please write down the answer and answer this answer. This time you have to write down the verb only. The verb only. Better is to write down in the comment here. So you see, my friend asked me why I dash alone. So আগের যে সেন্টেন্সটা রয়েছে জুনশিও, আচ্ছা তোমরা চলে এসছো নাকি? তোমাদের পরীক্ষা না এটা? আচ্ছা, তো দেখো যে my friend asked me why I dash alone. So this time you please write down the answer. Class 8 আমার হয়তো একটু দেরি হবে শুরু করতে। আচ্ছা, why I am alone কেন লিখলা? I am alone এই কথাটা কি হলো? জামি, right, was sitting is the right answer. That's great. Your answer, you just keep on writing the answer, I will show it later on. And then you see the man asked him if he dash any room vacant. Dash any room vacant. Then 2 number you keep on writing the answer. 2 নাম্বার উত্তরটা লিখতে থাকো। আমি তোমাদের 5টা উত্তরই কোয়েশ্চেনে দিয়ে দিচ্ছি অন দ্য স্ক্রিন। সো ইউ কিপ অন রাইটিং দ্য আনসার। ঠিক আছে, প্রশ্ন উত্তরগুলো লিখতে থাকো। I am was sitting. No, I was sitting alone. That's good. আচ্ছা, ওকে, ইউ প্লিজ কিপ অন রাইটিং। নাম্বার মেনশন করে উত্তর লিখো। আচ্ছা, no problem. You can just stay here. You can participate in this test also. No problem if you want. These tests are open to all. Okay, anyone can participate in this test of any class. যে একজন ক্লাস 10 এর স্টুডেন্টও এখানে পার্টিসিপেট করতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই, কারণ প্রশ্নটা এইভাবেই সেট করা যাতে করে প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়। আর আমার ক্লাস 7 এর স্টুডেন্ট অনেক ভদ্র, অনেক ভালো। এরা আসলে কোনো কিছু কারণ উত্তর দেখে লেখে না, এবং তাদের প্যারেন্টসটা কিন্তু তাদের পাশেই বসে আছে। Okay, I'm looking at your answer, and of course you keep on writing the answer. Keep on writing the answer because it's not too hard indeed. You just simply have to find out the verb and you have to write down, but of course you have to mention the number. নাম্বারটা মেনশন করে তারপর হচ্ছে যে তুমি উত্তরটা লিখে দাও। হ্যাঁ, রাইট, পুরো উত্তরটা লেখা দরকার নেই, শুধু জাস্ট রাইট ডাউন দ্য ভার্ব। প্রিয়ন্তী, শুধুমাত্র ভার্ব গুলো লিখো। ফাইট দিবা নাকি ক্লাস 7 এর স্টুডেন্টসদের সাথে একবার জুনশিয়া? চেষ্টা করে দেখো। Because in the last test you got the highest marks, outstanding.
Okay, and of course you have completed, some of you have completed writing all the answers. That's the answer you have completed writing. So look at your answer now. So the first one is was sitting. There you see in the question there is are you sitting, এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ছিল, যেটা হচ্ছে যে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হবে। তারপরটা ছিল হ্যাড, এবং সেটা হ্যাড হ্যাড হবে। যারা শুধু হ্যাড লিখেছো তাদের উত্তরটা রাইট হয়নি। ওকে, and B number had and C number you see এটা want ছিল, এটা wanted হবে, want থেকে wanted হবে। and I asked him if he don't you think এটা হবে didn't think হবে। and the last answer you see I asked him if he did রয়েছে, তার মানে past indefinite tense, তার মানে এটা past perfect হবে। yes, had completed হবে। this time you please write down your marks. Did not think, that's great. Did not think is the right answer. You please write down your marks now. You got out of 5 out of full marks. That's wonderful. Of course, এটা তোমাদের কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না। And you can identify now individually which topic, where is mistake there. That's good. I'm going next. Here you see, this time all 5 sentences are there. পাঁচটা সেন্টেন্স রয়েছে এখানে, পাঁচটা সেন্টেন্স 5 ধরনের, যেটাকে তোমার ইনডিরেক্ট চেঞ্জ করে এবার লিখে আমাকে দেখাতে হবে। দিস টাইম ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্য ফুল সেন্টেন্স। ওকে, হ্যাড মিন হোয়াট, এখানে হ্যাড দিয়ে, হ্যাড এটা পাস্ট পারফেক্ট, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ছিল, যেটাকে পাস্ট পারফেক্ট বানাতে হবে। এবং পাস্ট পারফেক্ট বানাতে আমরা জানি যে হ্যাড লাগে এবং আরেকটা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম লাগে, রাইট? এই জন্য হ্যাড থেকে পাস্ট পারফেক্ট বানাতে হলে হ্যাড তো আছেই পাস্ট পারফেক্টে, আর ওই হ্যাড বি হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, এই জন্য দুইটা হ্যাড বসাতে হবে। ওকে, the teacher said to him, you have obtained GPA 5. You please write down the answer, the sentence. You have to write down the full sentence. পুরো সেন্টেন্স লিখে আমাকে অবশ্যই এখানে দেখাতে হবে, so that I can see. ওকে, ডোন্ট ওয়ারি, তোমার খাতা বানিয়েছো, অসম্ভব ভালো কাজ করেছো। খাতা রেখে দাও, দরকার হলে, এখন প্রয়োজন না হলে। তোমরা অবশ্যই এই ক্লাসটা আবার যাবে এবং এই ক্লাসে যেসব জিনিসগুলো পড়ানো হচ্ছে এগুলো দরকার হলে খাতায় তুমি পরে আবার তুলে নিবে, ঠিক আছে? Write the first answer. Yes, absolutely right answer. You have written down here. You see the teacher told him that he had obtained GPA 5. And যারা এটা লিখেছো, that's the correct answer. Congratulations for it. Thank you very, very much. The teacher told him that he had obtained GPA 5. That's wonderful. And second question is before you. The teacher said to him, you have done this work yourself. Yeah, the teacher said to him, you have done this work yourself. And now you have to write down the answer. Right, I have got the answers, got your answers. And you will have to match your answers word by word. And if there is any mistake, your answer will be wrong. Okay? Thank you very much. This time, please write down the answer. You look at the statement there. This is an assertive sentence. And there are 5 changes that you have to change. There are 4 changes actually. No, the 5 changes. And that you have to do. being surprised, রায়ান যারা লিখে ফেলে, being surprised কেন হবে বাবা? being surprised তো আমি বলেছিলাম যখন অ্যাসার্টিভের শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক থাকে তখন being surprised লিখতে হয়। যখন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক থাকে তখন being surprised লিখতে হয়। হ্যাঁ, being surprised অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে হবে না, এখানে কিন্তু কোয়েশ্চেন মার্ক নেই, there is no question mark. Probably you can see on the screen. Yes, and almost all of you have written down the answer. একজনের ভুল ছাড়া রায়ানেরটা তাহলে ভুল হলো উত্তরটা।
Pushon লিখেছো the teacher told him that he had done the work himself. That's great. He had told me that he had done the work himself. Abdullah লিখেছো and Jamie লিখেছো the teacher told him that he had done the work himself. That's great. Congratulations. And all of your answers are great. হ্যাঁ দিসটা দা হবে আমি নিচ্ছি আর কি দিসটা দ্যাট লিখেছো যারা তারাও নি তাদের উত্তরও আমি রাইট করছি তবে দা ইজ দ্য বেস্ট আনসার অফকোর্স এখানে একটু খেয়াল করো যে তোমরা একটু ক্লাস 7 এ আমাদের এই রুলসটা পড়ানো হচ্ছে কিনা আই ফরগট দ্যাট তোমরা তোমাদের একটু একটু ভালো করে জাস্ট লিসেন টু বি কেয়ারফুলি যে আমরা দিস থাকলে দ্যাট বসাবো শুধুমাত্র তখন যখন দিসের পরে টাইম মেনশন করা থাকবে যেমন দিস মর্নিং থাকলো তখন দ্যাট মর্নিং হবে দিস ডে থাকলে দ্যাট ডে হবে দিস মর্নিং হ্যাঁ দিস ডে থাকলে দ্যাট ডে হবে দিস ইভিনিং থাকলে দ্যাট ইভিনিং যখন টাইম মেনশন করা থাকবে তখন দিসটা দ্যাট হয় আর ইউজুয়ালি আমরা যদি বলি দিস বুক তখন দা বুক হবে দিস পেন দা পেন দিস ল্যাপটপ দা ল্যাপটপ দিস স্ক্রিন দা স্ক্রিন ওকে সেক্ষেত্রে আমরা দা বসানোটা বেটার হবে হ্যাঁ তো আমি নিচ্ছি উত্তর নিচ্ছি একদম দিস নট অ্যাবসলিউটলি রং রাইট জুনশিও ঠিক লিখেছো দিস থাকলে দ্যাট হবে টাইমের ক্ষেত্রে আর দিস থাকলে দা হবে অর এনি আদার অবজেক্টের ক্ষেত্রে দ্যাটস গ্রেট অ্যান্ড ইয়োর নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ বিফোর ইউ সি The man said you are reading this book at this moment. Probably এইবার তুমি উত্তরটা অবশ্যই রাইট করে লিখবা কিন্তু এবার যদি উত্তরটা রাইট করে লিখতে না পারো দিস আর দ্যাট এর ব্যবহারটা তাহলে কিন্তু উত্তর ভুল হবে ওকে আগে নাই জানতে না সেটা বললাম আমি আরেকবার একটু বলে যাচ্ছি যখন টাইম মেনশন করা থাকবে তখন আসলে দিসটা দ্যাট হবে টাইম মেনশন করা থাকলে দিসটা দ্যাট হবে আর অন্য ক্ষেত্রে আসলে দিসটা দা হবে আচ্ছা জুনশিও হু আর ইউ because you are so fast okay you this time you right yes already Tahsin Alam লিখে ফেলেছো রায়ান জারা that's great and wonderful answer at this moment এই যে প্রিয়ন্তি তুমি একটু ভুল করলে সেটা হচ্ছে দিস বুকটা দা হয়ে যাবে না দিস বুকটা দা হবে না তুমি একটা দিস পরিবর্তন করলে আরেকটা করলে না কেন সমস্যা নেই ক্লাস 7 তোমরা ডোন্ট ওয়ারি তোমাদের এই 3:30টা 8 এ পরীক্ষা শুরু হবে তখনও তোমরা ওদের সাথে ফাইট দিবা সে কি আচ্ছা ওকে your answer is there yes this time your answer is that the book and at that moment okay that's the right answer congratulations যাদের উত্তর রাইট হচ্ছে and then the question number 4 is before you the man said to him have you any room vacant have you any room vacant so you please write down the answer the man said to him have you any room vacant and you know this is an interrogative sentence this time the man said that লিখলে কেন ও আচ্ছা আগেরটা লিখেছো আচ্ছা ঠিক আছে কাজী আসমা আগেরটা লিখেছো রাইট হচ্ছে তোমার উত্তর told him if he had any room vacant এই যে আলামিন মানে আব্দুল্লাহ তুমি এটা লক্ষ্য করো এখানে told কেন লিখলে বাবা told লিখলে কেন টোলটা কেন হবে কারণ দিস এন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স না এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে তোমার কি করতে হবে সেট বা সেট টু থেকে আস্কড হবে তাহলে এটা তোমার অবশ্যই ঠিক করে লিখতে হবে এটা তুমি অবশ্যই ঠিক করে আবার আনসারটা লিখে ফেলো
Okay, and yes, your answer is correct. That's the right answer that you have written. The man asked him if he had any room vacant. And the last number question is before you. Do you want a single or double room? You please write down the answer. জুনশিও তুমি উত্তর লেখা দরকার নেই, তুমি একটু পরে লিখো, ওদের দু চারজন লেখার পরে লিখো. He had any room vacant. That's great. Congratulations, Kadia Asma. So your answer is correct. This time you write down this answer, question number 5. This is again interrogative sentence. And interrogative sentence, you know. না না, তুমি একটু পরে লিখো, মানে তুমি তো হি হলো কেন, এই যে ইউটা সেকেন্ড পারসন, ইউটা সেকেন্ড পারসন, তাহলে সেকেন্ড প্লেস কি হিমের বদলে কি হি হবে না? সেকেন্ড পারসন সেকেন্ড প্লেস মানে অবজেক্ট অফ রিপোর্টিং ভার্ব, তাই তো? এই জন্য ইউটা পরিবর্তন হয়ে হি হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো আমার কথা প্রিয়ন্তী? হ্যাঁ, রাইট। জুনশিও লেখো এবার। হিমের জায়গায় মি দেখেছি, এইটা দেখলে হবে না বাবা, একটু কেয়ারফুল হতে হবে আরো আনসারের ব্যাপারে আর একটু, কারণ তুমি প্রবাবলি আমার সবচেয়ে এখন ক্লাস নেওয়ার কাছাকাছি জায়গায় আছো। সো তুমি যদি দেখতে ভুল করো তাহলে অন্যরা তো অনেক দূরে আছে, হ্যাঁ? কারণ প্রিয়ন্তী আর আমরা একই বিল্ডিং এ থাকি, একই ফ্লোরে থাকি। আচ্ছা, ওকে, that's the right answer. Yes, your answer is he asked if he wanted a single or double room. Your answer is correct, absolutely right answer. And now tell me how much have you got this time? কে কত পেয়েছো? Just let me know the marks. আমাকে মার্কসটা জানাও, মার্কসটা জানাও দেখি কে কত পেয়েছো। 4 out of 5. That's great. So next question is for you is here. 5. Okay, this time you again ready for another question. That's good. Thank you very much. So this time again a question is before you. Here you see একটু tough আগেগুলো থেকে. So change the sentence into indirect speech. এই সেন্টেন্সগুলোকে indirect speech করতে হবে and you have to write down the answer. So you keep on writing the answer first. And anyone can write down the answer. Please class 8 এর কেউ যদি থাকো এখানে, you can also write down the answer. So you see, father said to his son, go to school now. As you know, in number 4, he had লিখেছো, he had it. I wrote had it. Had it is the right answer. Yeah, of course. Right, my students of class 7 are very much attentive. They are really good indeed. Okay, you just write down that father ordered his son to go to school then. That's great. The right answer is you have written. That's good. And you see the next question is before you. The next question is before you write down the answer.
Hello, listen to me. Acha, no sound still. Yes, I can. Okay, thank you. Thank you, Baba. I'm really sorry. Sorry for that. So, okay, you please write down the answer. Yes, this time your answer is right. Here you see, Mother prayed for me that I might live long, is the right answer. And then, okay, and number 4 is there. I said to him, may Allah help you. And now, please write down the answer now. এখন লিখো আবার উত্তরটা। Okay, write down the answer. স্যার ওয়েস্ট হবে না, হ্যাঁ ওয়েস্ট হবে, রাইট। কেউ যদি ওয়েস্ট লিখে থাকো তাহলে সে উত্তরটা রাইট হচ্ছে। ইউ ক্যান রাইট ডাউন প্রেড অর ওয়েস্ট, প্রেড বা ওয়েস্ট যে কোনোটাই তুমি লিখতে পারবে, ঠিক আছে। ইউ ক্যান রাইট ডাউন এনি অফ দ্য আনসার, প্রেড অর ওয়েস্ট। প্রেড অথবা ওয়েস্ট যে কোনোটাই লেখা যাবে, অসুবিধা নেই। রাইট, এন্ড দিস টাইম ইউ প্লিজ রাইট ডাউন দ্য আনসার। তোমাদের okay, and please write down the answer. I'm sorry. Yes, I prayed him that, prayed him না বাবা, prayed for him হবে। prayed এর পরে আমি একটু আগেই কথাটা বললাম যে prayed বা wished এর পরে, prayed অথবা wished এর পরে অবজেক্ট বসাতে হলে for বসাতে হয়। এই যারা for বসাবে না তাদের সবার উত্তর ভুল হবে, রাইট। prayed বা wished এর পরে অবশ্যই তোমাকে for বসাতে হবে, হ্যাঁ। prayed to Allah for someone, wished only for person. This goes better, good. আচ্ছা, হ্যাঁ, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা হলে আল্লাহর কাছে টু লিখতে হয়, অন্য কোনো পার্সন হলে ফর হয়। গুড, প্রেড ফর হিম দ্যাট আল্লাহ মাইট হেল্প হিম, এবং আল্লাহটা বড় হাতে লিখতে হবে, যারা ছোট হাতে লিখবে তাদের উত্তরটা ভুল হবে। Yes, your answer is there. I prayed for him that Allah might help him is the right answer. That's good. And the number 5 is before you. He said how worthless I am. He said how worthless I am. So you please write down the answer. He said how worthless I am. Okay, that's good. Your answer is correct. Bhushan, your answer is right. Thank you. Ryan Jarab, your answer is correct. Okay. Right. I might help him. Kaji Asma, your answer is okay. Fine. So you look at the screen now. Here you see question number 5 is before you. He said how worthless I am. He said how worthless I am. He said how worthless I am. So here you see. This is an exclamation sign রয়েছে এবং this is an exclamatory sentence. That's why you have to make it assertive and you have to change the other tenses as well. He exclaimed with sorrow that he was very worthless. That's good. Of course, how worthless I am means I am very worthless. So if you want to change it, right, he exclaimed with sorrow that he was very worthless. That's the right answer. He exclaimed with sorrow. Even you cannot, if you don't write down sorrow, তাহলেও সমস্যা নেই, exclaim শব্দটা থাকলেই হবে আর very worthless কথাটা থাকলে হবে, হ্যাঁ, was কথাটাও থাকতে হবে অবশ্য। And that's good. কে কত পেয়েছো, just let me know the marks. Let me know the marks. And we are really too late কারণ 1 hour is gone, but our answer is not yet. আচ্ছা, তোমাদের probably this is the last slide, so would you please write down the answer first. আচ্ছা, আমাদের কত মার্কসের পরীক্ষা কমপ্লিট হয়েছে, কত মার্কস কমপ্লিট হয়েছে? কত মার্কস কমপ্লিট হয়েছে? He said to me, friend,
Ready 5. So this is the last slide. Okay, so I go for this 5 marks. এটাই শেষ। ক্লাস 8 যদি দুই একজন এখানে থাকো তাহলে ইউ জাস্ট কিপ প্যাশেন্স, একটু ধৈর্য ধরো, তোমাদের ওখানে যাচ্ছি বাবা। আচ্ছা, he said to me, friend please help me. So look at this statement and you just make it. আচ্ছা, please write down the answer. Please write down the answer here. He said to me, friend please help me. He said to me, friend, এখানে friend দেখতে পাচ্ছ, friend কে বলা হচ্ছে যে একটা ভোকেটিভ কেস, বা যেটাকে বলা হচ্ছে তোমাদের ক্লাস 7 এ এটা পড়ানো হচ্ছে কিনা আই এম নট শিওর, যে অ্যাড্রেসিং বসাতে হবে। দ্যাটস গুড। অ্যাড্রেসিং অ্যাজ ফ্রেন্ড হি রিকোয়েস্টেড মি টু হেল্প হিম। Addressing as friend. That's good. Your answer is correct. Addressing as friend, he requested me to help him. That's good. That's the right answer. That's the right answer. Addressing কথা is very important. Addressing, right? Even you can just write down he requested his friend to help him. তা লিখলেও কিন্তু আনসারটা রাইট হবে। Okay, next question is before you. Here you see the teachers said to the students good morning. The teacher said to the students good morning. So please write down, একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে, আমাদের 5 মিনিটের মধ্যে আমরা শেষ করব এটা। So the teacher said to the students good morning. Say to the sir please be slow. হ্যাঁ বাবা, একটু আমাদের আসলে সময়টা অনেক পিছিয়ে গেছি আমরা। হ্যাঁ আচ্ছা, ওকে। The teacher said to the students good morning. You please write down the answer. হ্যাঁ বাবা, আমি এটা শেষ করেই তোমাদের ওখানে যাচ্ছি, সমস্যা নেই, বিকজ নেক্সট ক্লাস হচ্ছে 5টায় আছে। সো তোমাদেরটা তার আগে শেষ করতে পারলে হবে। The teacher wished good morning to the students. অথবা that's great. The teacher wished good morning to the students. Also you can write down the teacher wished to the students good morning. That's also right. That's great. Congratulations. দুইটা উত্তরই ঠিক আছে. Both answers are correct. Those who have written down the teacher wished the students good morning, or you can also write down the teacher wished good morning to the students. Good morning to the students. That answer is also right. Okay. Wish the students good morning or wish good morning to the students. Both answers are correct. Thank you. Thank you. Congratulations. তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গুড মর্নিং যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা উইস্ট বসে, রাইট? গুড মর্নিং থাকলে উইস্ট হবে। বাট হিয়ার কোয়েশ্চন নাম্বার 3 ইউ গো উইথ দ্য স্টুডেন্টস গুড মর্নিং। দ্যাটস রাইট। অ্যান্ড ইউ সি মাদার সেড টু মি গুড নাইট। ইফ দ্যার ইজ গুড নাইট যদি থাকে তাহলে কি হবে? উইশ টু দ্য স্টুডেন্টস গুড মর্নিং। দ্যাটস গ্রেট। হচ্ছে উত্তর। অ্যান্ড দিস ইজ জাস্ট অপোজিট অফ গুড মর্নিং। গুড মর্নিং এর উল্টাটা যদি থাকে তাহলে কি হবে? I know push or no problem. আমি বুঝতে পারছি এটা আসলে তোমার mistake. Your answer is correct. Mother bade me good night. So that's no. এই যে আব্দুল্লাহ লিখেছো, I'm sorry. এটা wished হবে না বাবা, এটা bade হবে. Bade is the right answer. Bade, mother bade me good night. Okay. Mother bade me good night. Mother bade me good night. আচ্ছা, আরেকটু কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে ক্লাস 7 তোমাদের ক্লাসটা কিন্তু রবিবার থেকে 2:15 আগেই শুরু হবে। হ্যাঁ, তোমরা 2:15 মানে 1:45 এ তোমাদের ক্লাস শুরু করবো। হ্যাঁ, তোমরা একটু রাইট টাইমে প্রেজেন্ট থাকবে। আচ্ছা, তারপরে দেখো যে বয় সেড টু মি থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ যদি থাকে তাহলে কি হবে? থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, bade me good night. That's great. Bade me good night. ক্লাস 7 এর কথা বলছি বাবা। ক্লাস 7 এ যারা আছো, রবিবারে ক্লাসটা 15 মিনিট আগে হবে। 2টায় হওয়ার কথা ছিল, 2:15 আগেই শুরু করতে হবে, কারণ 3টায় অনেকের পড়া আছে, তো এই জন্য 3টায় অনেকের পড়া আছে, এই জন্য আমাকে অবশ্যই একটু আগে, যেহেতু আমার 1 ঘন্টা ক্লাস লাগে, আবার ক্লাসটা একটু শুরু করতে হয়তো একটু দেরি হয়,
সেই জন্য সময়টা 15 মিনিট আগানো। তোমাদের কি কোনো সমস্যা আছে কারোর? আমি যদি 15 মিনিট আগে স্টার্ট করি তাহলে ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম? Okay, next, this time the boy respectfully thanked me. Right, respectfully thanked me. That's the right answer. Yes, your answer is correct. Yeah, and the last question is there, you see. Here, the teacher said to him, have you got GPA 5? Have you got GPA 5? The teacher said to him, have you got GPA 5? This is the last question, and you please complete the test by writing your last question. Thank me, that's good. The teacher said to him, have you got GPA 5? So please write down the answer. Baba, I know it. 10 minutes late, and you see what I am doing. You please write down the answer. Please write. This is the last question for class 7. So you please write down the answer and just count all the marks out of 40. How much have you got? Okay, this is an interrogative sentence as you see. So you have to use say to এর বদলে কি বসবে, comma invert comma. The teacher asked him if he had got GPA 5. That's congratulations, and this is the end of your test. And please count your marks now. Please count down your marks now. Out of 40, how much have you got? 40 এর মধ্যে কত পেয়েছো? And just write down your marks. Yeah. Want to start our exam? Yes, Papa, class 8. তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি 5 মিনিটের মধ্যে এটা শুরু করে আরেকটা শুরু করব, তোমাদেরটা শুরু করছি। 40 out of 40. Congratulations those who have got 40 out of 40. 40 out of 40. এটা একটা স্লাইড বাকি ছিল। আচ্ছা যাক, so you just 40 38. So those who have got 40 out of 40 have got outstanding. So you please write down outstanding those who have got 40. But those who have got 35 to 39, they will get very good. So write down your very good. And those who have got 31 to 35, they will get satisfactory. And write congratulations, and this is the gift. বিং সারপ্রাইজড হবে না, এখানে তো এটা ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্স, তোমাদের পড়িয়েছিলাম বিং সারপ্রাইজ দিয়ে, কিন্তু এটা আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি। হ্যাঁ, that's why. So I hope you have done very well in your test. So your exam is over, and thank you very very much for attending the test. I really appreciate your participation. Those who have got the highest marks, I salute you all. And of course, see you on Sunday for your class, and your class will be on English first paper, as you know. আমরা ইংলিশ ফার্স্ট পেপার পড়াবো, যে রবিবারে তোমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল টাইমে ক্লাস শুরু হবে, জাস্ট 15 মিনিটস বিফোর ইয়োর টাইম। 2টায় শুরু করার কথা ছিল, আমি 2টা বাজে 15 মিনিট আগে শুরু করে দেবো। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ, সি ইউ অন সানডে, আল্লাহ হাফেজ। ক্লাস 8 আসছি আমি।